hapa. Ndio. Kwa hivyo kujua unajua. Kujua naijua. Na nimeisikia. Ndio. Mahali fulani sehemu fulani. Kabisa. Kitu ambacho hujui ni nini? Sijaelewa kabisa inafanya shughuli gani na inajihusisha na masuala kama gani. Ndio tatizo kidogo hapo. Hiyo ndio tatizo ambalo huwezi hujajua. Ndugu mpenzi mtazamaji wangu, leo katika makala haya tutakuwa tunazungumzia hayo kwa kina zaidi kuhusiana na sexual reproductive health right. Topic yetu asubuhi hii ya leo, na kumbuka kwamba swala hili ni swala ambalo unapaswa uweze kujua kwa undani zaidi. Yaani bila shaka ni kitu ambacho unaweza kujua zaidi. Kuna baadhi ya maswali ambayo tumeandaa hapa ndani ya studio zetu ambazo tutakuwa tunawahusisha wageni wetu. Alafu pia nawe msikilizaji wangu pia alikuwa anakupatia nafasi nzuri tu ya kuweza kushiriki katika mazungumzo yetu pia ya asubuhi ya leo. Nambari za kuweza kuchangia katika kipindi hiki unachangia kupitia 0710 067 nimesema nini bwana Msongo? Yaani 0710 606 799 na 0710 606 673 ndio nambari ambayo unaweza kutumia pia kuweza kuchangia katika mazungumzo yetu hapa ya asubuhi ya leo. Tuko live katika mitandao zetu za kijamii, Facebook na vile vile pale kwenye Twitter pia, alafu vile vile pale kwenye YouTube pia utaweza kutufuatilia kwa uzuri zaidi. Aurelia, karibu sana katika studio zetu ya asubuhi ya leo. Karibu sana. Haya, asante sana. Kwanza tuanze kwa kujitambulisha, tuambie Aurelia ni nani na anatokea shirika gani na ni yapi ambayo unajihusisha nayo sana katika daily activities zako za kila siku. Okay, Aurelia anafanya kazi na shirika inaitwa Positive Young Women Voices. Mtaa iko Dandora. Tunafanya kazi na wasichana, adolescent girls and young women. We advocate for the rights of adolescent girls and young women in all their diversities. Kwa hivyo tunafanya na wasichana sana. Kwa nini sio mtoto wa kiume? Mtoto wa kiume mlimwacha tu hivyo? Kuna programs zetu ambazo zina engage wanaume pia. Tunakuanga na community dialogues na pia trainings za end violence against women and girls. So that is that tuna engage wanaume pia, kwa sababu tuna realize watu wengi wanafikiria kwa mwanaume ni perpetrator pekee na haiwezi kusaidia katika ku prevent violence against women and girls. So kuna programs zetu ambazo zina engage wanaume pia. Lakini si zote, nyingi ni za kina dada. Nyingi za kina dada. Uchonga hapo unaona kama mwachache nyuma kidogo, lakini kuna moja mbili tatu so utaweza kujua wakati ambapo Aurelia anazidi kuzungumza hapa kuhusiana na programs zile ambazo wanaweza kufanya pale. Alafu tunapozungumza kuhusiana na sexual reproductive health and right, nini ambacho inakuja kwa akili ya mtu? Watu wengi wanafikiria tu ni issues that zina engage to sex. Like conversations that mostly encourage people to have sex. Watu wengi hawajaenda kwa undani kujua, because it's very wide. Ukisema sexual health ni wewe uko na freedom ya kuchagua what you want to do. Your well-being, including your sexual health, is considered. Ukienda kwa reproductive health, so many things, your reproductive organs and the health of your reproductive organs, your well-being yako ya reproductive organs pia iko involved. So it's not just about having sex. Kwa hiyo ni mazungumzo. Hapo ni mazungumzo. Uache mwili yako ifanye mazungumzo yenyewe pamoja na fikra zako. Na fikra zako zinafanya kazi physically, mentally, pia uko sawa psychologically, na sasa your sexual health iko sawa as well as your reproductive health. Kuna pia issues na choice. Wewe uko na choice ya kufanya vile unataka, decisions in regard to your sexual health, na pia bodily autonomy, freedom of you to decide what you want to do in regard to your sexual and reproductive health. Kwa hivyo si mtu hawezi kuamulia. Mtu hafai kukuamulia. Ideally inafaa kukua decision yako. Ndio. At what time? Ama ni wakati gani ambapo mtu anafaa ku make a decision? Kama tunaangalia vile sheria inaenda, most of the time na kwanga at the age of 18, that is when you are able to give your consent. But sasa pia kuna masuala zingine hapa katikati. I will speak maybe about contraception. Contraception si ya kuzuia mimba peke yake ama family planning vile watu wanafikiria. Kuna maybe sometimes kuna wengine wanazuia nini? Kuna wakati mwingine kuna wakati mwingine kama sasa maybe nizungumzie upande wa wanawake, saa zingine kuna ule mwenye anatumia contraception for menstrual purposes. Maybe hormones zake haziko balance, ama kwa sababu maybe ana experience painful cramps kabisa, so they need
that si kuzuia mimba peke yake, sometimes it's for medical reasons. Ndio ifike hapo lazima mtu aende kwa daktari ajue ni gani inafaa. So aside from kuzuia mimba na kusaidia kupanga uzazi, kuna hizi medical reasons mostly attached to shida za reproductive health that mtu ana need hizo services for that same purpose. Si za kuzuia mimba peke yake. Si mimba, lakini pia kuna ugonjwa pia. Si pia condom tunaicategorize hapo. Ndio. Kuna issue pia ugonjwa pia ziko, so it's both ways. Kwa sababu ni well-being and reproductive health. Anything that interferes with the well-being of a reproductive health ama your sexual health, that is why we have that for you to look at. Kuna hizo options uangalie what will help you to safeguard your sexual and reproductive health. Well, I'm looking in a perspective in which sasa you are a female, I'm a male, and then my colleague is also male hapa, and then there is right, kwa hiyo sexual reproductive health right, kuna hiyo right pale mwisho, and then wewe umepewa umekuwa empowered mpaka you know your rights, and then this other gentle person on the other side ajaelewa hizi vitu, and then you want these people to go to the society, wako in the same level katika society. Tutatoaje hiyo imbalance? So first of all, a right is a privilege guaranteed to everyone, and I think vile nimesema to sexual and reproductive health, I don't think it's a women's only thing, kwa sababu wanaume pia kuna the aspect of sexual health and reproductive health. So I am thinking kama constitution ina guarantee everyone the right of access to the highest attainable standard of health, including sexual and reproductive health. Kwa hivyo ndio tuweze kuelewana sisi wote, there needs to also be engagement of men, kwa sababu nikiangalia most of the time burden ya sexual and reproductive health inakwanga kwa wanawake. Ukienda kuangalia nani anaendea contraception sana, unapata ni wanawake. Nani anaendea services sana, ni wanawake. So there needs to be your collective responsibility for everyone to be meaningful men and boys engagement, so that waweze ku understand what are these sexual and reproductive health and rights, why are they important, and why should they support the women and the girls in their life, or even themselves, the men in their lives, to be able to access sexual and reproductive health services. Kwa hivyo kibarua bado kipo. Kibarua bado kipo katika hiyo maisha. Nini ilikuchochea sana mpaka ukaamua kuwa champion wa social reproductive health and rights? Ni kwa sababu sometimes naona kuna like a very wide information gap. Ukiangalia the numbers za wale watu wenye HIV infections ziko juu sana, ni adolescents na young people. Hao ndio wanapata infections, HIV infections, early pregnancies zenye ni unintended. Hiyo gap iko hapo. Na ukiangalia sometimes kwa community unaona mtu ni mtoto anang'ang'ana kulea mtoto. Na sasa hiyo ndio time yake ya kujidiscover na kuweza kuexplore maisha, kwa sababu bado yeye ni mchanga. So ukiangalia challenges kama hizo, unarealize kuna hiyo information gap. Wacha watu wapate information so that wako able to make decisions ama ku avoid circumstances zenye zita lead to their lives being derailed from the path zenye walikuwa wamechagua. Ndio. Kwa hivyo ni vitu ambavyo umekuwa ukiviona vikitendeka. So unataka kuja kuzistop. Yes. Solution kabla tuje kuzungumza kuhusiana na solution na mambo mengine ambayo inauza. Unaweza pia kutueleza tu kidogo kuhusiana na haki zako za kila siku kama SRHR champion. So for instance, kuna the right of access to information. Hii hata pia iko kwa constitution. Kabisa. Ukiendea service kwa health facility, wewe ni wewe unafaa kujichagulia, guided by your doctor. Wewe ndio unafaa ku make the final decision, kwa sababu tukiangalia maybe kama contraception, kuna zile watu ni tofauti. Kwa hivyo kuna ile inaendana na mwili ya mtu, haitaendana na mwili ya mtu mwingine. Kwa hivyo ukifika pale, anafaa kukupatia ile information yote yenye una require to make the right decision. Kwa sababu nimerealize sometimes mtu anaendeanga maybe service ama contraception kwa sababu amesikia mtu mtaa alisema hii inanipeleka poa, sasa ile inampeleka, akienda nataka hiyo, hapati information. Nataka kama ile ya Aurelia. Ataki apati information ile accurate yenye itamsaidia ku make the right decision, the right method yenye ina agree na mwili yake. Another thing I think is also freedom of choice. Ule mtu mwenye anataka service ama anataka a particular contraceptive or anafaa kukuwa na hiyo uhuru wa ku make choice yake, ajue this is my right, and
I am deciding for myself, asikuwe influenced na other people, ajua akona hiyo right ya choice, na pia akona hiyo right ya ku-access that very service. The highest attainable standard, si substandard, ikuwe the highest service, meaning pia commodities zikuwe zenye zitamwalau ku-access na kupata hiyo service. Katika jamii. Kuna miradi au shughuli maalum ambayo unashiriki katika jamii? So for us tunakwanga na hizo forums, we have mentorship programs zenye mostly zina handle menstrual hygiene, kwa sababu nilisema sexual and reproductive health is very wide. So tunaongelesha wasichana about menstrual hygiene, vile unajiangalia wakati wako wa hedhi, tunapeana pia sodo that is sanitary towels, so that mtu at least akuwe na dignified periods. We're still trying to see vile pia tutaleta vijana kwa hizi conversations, cause hiyo si kitu yenye watu wamezoea kuongelelea kwa society zetu. If anything, msichana anaambiwanga kama uko kwa period, hiyo ni saa yako, mtu hata asijue hiyo ni saa yako ya kuficha mwanaume afai kujua. Kwanza kaa mbali na wanaume kabisa. But sasa sometimes unapata maybe mtu akianza period ako in the presence of wanaume. Tutafanyaje ndo hao vijana pia waelewe hiyo ni kitu natural, ni biological, huna control over it. Aiweze pia kukupatia support. Isikwati maybe saa ile umeanza period, the only person unaweza enda ni kwa mwanamke, na sasa kama pali huko hakuna mwanamke, so it is about drawing in also wale men and boys waweze kujua it's a biological process, it is natural, and these are the ways za kuwasaidia. Asante sana. Unajua katika kila shughuli kuna kuanga na changamoto. Pengine ni changamoto gani ambazo umekutana nazo katika kutoa elimu hii ya afya ya uzazi? Hiyo tu the term sexual and reproductive health, hiyo tu ni shida in itself. Ndio. Why is it a problem? Kuna limitations. Okay, kuna ukipeana pia sexual and reproductive health ama comprehensive sexuality education information, unaangalia pia age ya wale watu unaongea na wao. But sasa pia kuna mtu anafikiria tu it's ukipatia mtu information umemwencourage aende have sex. Aoni the bit of mtu kujua how to prevent HIV ama how to prevent unintended pregnancies zinamsaidia. Anafikiria tu umemwambia sasa wewe you have permission, nimekupatia information is perceived to be permission you have given to someone to go and explore. But sasa naona pia the more tunazidi kuficha hiyo information na watu hawaongei na watoto wao ama wasichana wao na wavulana wao, the more wanazidi kupotea, kwa sababu ukipea mtu information ukimwambia kuna hiyo threat ya HIV infection, kuna threat ya kupata mimba ambayo mtu hakuwa anatarajia, then it will go a long way. Now just sometimes HIV infection ama unintended pregnancy na HIV infection ndo zinazidi kuchangia tena kwa gender based violence, kwa sababu unapata mtu alipata mimba, ametoka nyumbani kwa sababu si sasa wewe umeamua kwa mzazi, ametoka ameenda kwa ndoa. Hii ndoa mwenye ako na yeye ako very violent, anashindwa kutoka kwa sababu hana pale pa kurudi. If only tungemwambia information from the very start, ajue vile anajichunga akiendelea, then we will help also to end the cases of violence. Wewe kutoa hizi information mara nyingi watu wanaichukulia vibaya. Nani obstacles? What are the obstacles katika kutekeleza wajibu wako? Sana unaweza sema huyu mtu ama matakwa fulani ni obstacles kubwa sana, ni kizingiti kikubwa sana katika kutekeleza wajibu wako katika jamii. Naweza sema most of the people yenye ni obstacles ni wale ambao bado hawajafikiwa pia na information. Unajua kama hujui kitu na it is something new, tuangalie sisi wote ni Afrika, kuna topics zingine zenye walikuwa na consider ni very secret. So you coming to talk about this in the presence of people who are so keen on safeguarding their culture, in the presence of people who are like kama religious leaders ambao wanasema kupatia watu information ama saa zingine the use of contraception is not considered moral, then inakuwa a bit of a challenge because you are going against vitu zenye zimekuwa since before na watu wamegrow wakijua it's like norms zenye watu wamekuwa kipractice. Sasa wewe unakuja na information zenye zinataka kutoa watu kwa zile norms, it's a bit difficult. Inakusumbua sana, inaleta matatizo ya hapa na pale katika jamii. Na nani hasa kando na wewe, manake you cannot reach every young person katika community, hata kama community ni ndogo aje, you cannot reach every person in that particular community. By the time unaendelea kutoa hiyo ujumbe, some people watakuwa wamepitwa.
nani anapaswa kutekeleza hii kusaidia kutoa hii kupasi information? Okay, so most of the time wale watu wenye tuna engage kwa programs zetu have been very instrumental in kupeana information kwa community. Mimi nikijua na niongee na rafiki yangu pia anajua. Alafu sasa pia tuna work very closely with healthcare service providers wale wako kwa community, so that they are able to take care of the young women who want to access services pale kwa facility. Wanawapatia information na wana make sure the service is youth friendly, kwa sababu unapata most of the times youth wanaogopa kwenda kwa facility kwa sababu anafikiria ataongeleshwa vibaya or something like that. So pia tuko na that space for healthcare service providers to be able to assist them in promoting the sexual and reproductive health, na pia wale wenye tunafanya nao our right holders, wengi wanaoita beneficiaries, sisi tunaita right holders. Pia tuna build capacity yao na kuwapatia spaces zenye wanaweza ku learn about their sexual and reproductive health effectively. Alafu pia wao waweze kujitetea, kwa sababu mtu hata kutetea kila siku. Unapewa information, unapewa power, alafu sasa wewe unaitumia ku advance your sexual and reproductive rights. Kwa hivyo sasa mchango wa wazazi hapa ama walimu unakujia wapi? I feel like conversation ya kwanza about sex and sexual and reproductive health, mzazi wako ndo anafaa kukupatia, kwa sababu ukiangalia kwa communities zetu kila mtu ako na different perspectives na ako na different information kulingana na vile anajisikia. Kwa hivyo I feel that like the conversation inafaa kuanzia nyumbani. Usingoje mtu afunzwe na dunia ama afunzwe na watu wengine hapo nje. Chukua mtoto wako mkalishe chini, wewe ndio unajua information yenye ni appropriate ya kumpatia kulingana na umri wake. Kwa hivyo anza kumwongelesha mapema, kwa sababu saa zingine maybe unapata mzazi anaogopa, hivyo ndio inafanyika watoto anakuwa molested hapa nje ama anakuwa defiled, kwa sababu hajui ni nini exactly inamfanyikia, kwa sababu hiyo conversation ameogopa kabisa kuianzisha. So na feel mzazi ndo kabla hata tumtube kwa mwalimu, conversation inafaa kwanza na mzazi hapa hivi nyumbani. Hapa nyumbani, hapa chini kabisa. Conversation inafaa ianze hapa chini kabisa ili izidi kusonga mbele kabisa. Asante sana. Na tumejiunga na mgeni mwingine hapa, pengine tutakuwa tunampatia fursa katika muda si mrefu tu aweze kujitambulisha. Alafu tutakuwa tunamhusisha pia katika mazungumzo yetu ya asubuhi ya leo. Tunaelekea kuadhimisha siku ya World AIDS Day ambayo ni tarehe 1 Disemba. Pengine ungesemaje kuhusiana, ukiangalia takwimu jinsi inavyo umeguzia tulipokuwa tunaanza kuhusiana na wanarika kuathirika zaidi, tunapata solution ama tunaenda katika tabu zaidi, ama tunatoka katika matatizo tukienda kwa matatizo makubwa tena zaidi? Mimi naendelea kuinsist watu wapewe information, alafu pia ujue wale watu people wenye wanakuwa watu wako na HIV ndo wana infect other people who do not have HIV. So it's also a conversation about how these people who are on care can be brought on board to be prevention champions. Adherence, yani kumeza dawa vizuri, na pia wale wengine wenye kwenye wafunzwe how to protect themselves from getting HIV in the long run. Wengi wanapata bila kujua, na wengi wanaambukiza wengine bila kujua. Maana sidhani tu mtu anaweza toka kwa kama anajua na HIV ndio aambukize mtu mwingine. Anyway, pole sana. Haya, naona tumejiunga na mgeni mwingine hapa hivi. Acha tumpatie nafasi aweze kujitambulisha. Tumempatia dakika 2 hivi ameweza kusettle ndani. Karibu sana. Pole sana kwa mvua. Mvua ni kawaida, tuliambiwa El Nino zipo tu na sisi hapa. Kwa hivyo niweza tuamke mapema tufanye nini itakuepo tu mpaka ile siku itakapokuwa imepotelea mbali. Karibu sana katika studio zetu asubuhi ya leo. Asante. Yes. Naomba tuweze kujitambulisha, useme wewe ni nani, umetoka shirika gani, alafu tuweze kuendelea. Kwa majina naitwa Masi Mugesha, nimetoka shirika inaitwa Community Voices Network. Ni organization at a CBO level, iko Korogosho MTAANI. Mimi ni mwanafunzi katika chuo kikuu cha Kenyatta, nafanya Gender and Development Studies. And kenye ilifanya nifanye hii ni kwa sababu ya nimeishi mtaa, nimelelewa mtaa. Nimeona shida ambazo sisi kama young people tunatumia na hatuna uwezo wa kujielimisha. Masaibu ambayo tunapatana nayo ni mengi, na ni kama tunalegeza kamba tu vile, tuna ignore that ignorance part. On young people it is very high. And kukuja kwanza katika vyuo vikuu na pia katika wanafunzi ambao wako tuseme ni high school
there's a lot of ignorance, and the only thing that can kill this ignorance ni when these people ama students wamepata information, na information katika watu wa ama vijana wadogo hakuna, they are not educated. So education, kupata information and you are young, how do you get information? You are saying there's no information or there's no education. Ulipata? Nilipata kwa sababu unapata sana kwa mtaa kuna hizi organizations zitakuja kufunza. So I'm one of the lucky one wenye nikisikia information nilienda kuchase ndo nijue more. Wenye bado hawachase, hawana hiyo drive, ndo wako wengi na ndo bado wanaathirika. So the fact that nilikuwa na that desire to go and learn ndo imenifanya ni square one of statistics mwenye na kuwa studied out there. So drive na pia kutaka kujua, kujielimisha ni kitu ambayo imenisaidia. Tunapozungumza kuhusiana na sexual reproductive health right, na kama mtu ambaye umelelewa katika mtaa, you are young, umekaa katika mtaa, mambo si mazuri sana katika mtaa, vitu vyote vibaya na mazuri yanafanyika katika mtaa, unaweza ukasemaje maisha yaani experience yako imekuaje? Kutoka kitambo nikiwa darasa la 3, marafiki ambao nilipoteza kwa sababu wameacha shule, kwa sababu wamepata ujauzito wakiwa wadogo, kama niko na data mzuri hawajapungua 10. Kwa hivyo this is something that it is eating us. Na wenye nilipoteza ni kwanza darasa la 5, darasa la 6, la 7 na ni mtaani, kwa sababu kuna matatizo tu mengi pale ambayo sisi kama watu wadogo ama young adolescent hatuna full education, hatuongeleshwi na wazazi. Tutaongea na wale marafiki zangu, alafu sisi wenyewe ndo tunapatiana mashauri, na haya mashauri ambayo sisi tunapatiana si mashauri ambayo like iko sawa. Tunapatiana mashauri na sisi hatujijui. Kwa hivyo utapata msichana ako darasa la 6, anataka kuexplore. It is teenagehood. Sisi ndo emotions umeanza kukua on steam, haujui venye utazicontrol, hauna mzazi wa kwenda kuongelesha. Yes, mzazi yako, lakini in an African setup, Kenyan setup, our typical Kenyan mothers, ni ngumu sana uende uanze kuongelesha mzazi wako kuhusu your sexual reproductive health. Mtaanzaje? Unaanza na create rapport. Ukianza ku-create your rapport, mzazi tu ata there's that stigma that comes with it. Create rapport, because you create rapport nzuri na ikochua mzazi atakaa chini ya kusikiliza. Ubaya wazazi wetu wengi wa Afrika wanakuanga so judgmental. Huyu msichana niuliza hivi, unafanya ngono, utaki kusoma, hutaki masomo. Kwa hivyo like lengo lako, like kuna that judgmental aspect that comes with you as a young person. Yeah. So una feel acha tu atenda kunigombanisha, and to some extent our wazazi watakuwa violent, watakuchapa ndo usiongee tabia mbaya. That is the term, usiongee tabia mbaya. Ti tabia mbaya ukikuja huku kwa ground ndo these young adolescents wanafanya. Tukitoka hapo tuende tukatoa asubuhi, unajua kuna na this notion ya wazazi wengi, msichana wangu anafaa rudi nyumbani by 6 ama 5 jioni. Lakini hutaki kujua hizi masaa zingine, kama saizi watu wako kwenye likizo, mtu alikuwa wapi? Unataka tu kujua by jioni amerudi, lakini hujui vitendo ambavyo hufanyika usiku pia tunazifanya mchana. So there's that ignorance, na pia wazazi wetu hayuko fully educated. Unasema kuna mzazi mtoto atalala nje akuja asubuhi na akose kumuuliza kabisa. Tuko mtaani. Mimi natafuta pesa niwalipie karo. Niko tu kwanza saizi with this Kenyan economy, mambo yameenda juu. Nitaanza niko na watoto 5. Niko na wasichana 3. Nitaanza kuwafuata kila mmoja. Ni ngumu kwa sababu pia wazazi wako na that pressure. And time wako na hiyo pressure kufuatilia wasichana wao ama pia hao vijana wao wasijihusishe kwa mambo mabaya, itakuwa ngumu. Alafu utapata mtaani sana wasichana ama watu ambao wanakuwa raised na single moms ni wengi. Kwa hivyo mzazi
hayuko na mtoto kutoka asubuhi hadi jioni. Wanaume walitoroka. Most of my friends wamekuwa raised na single moms. Mzazi ametoka asubuhi, ameenda. Atarudi jioni. Solution ni nini hapa sasa? Katika mazungumzo yote ambayo tunazungumza hapo Aurelia na Mercy, unadhani solution itakuwa ni nini? Na feel usiogope kupatia mtoto wako information. Kwa sababu hiyo information ndio in the long run inamsaidia, and it will be better mkikuwa marafiki na huyo mtoto, so that anything yenye anafanya anaweza kukuja kwako kuambie. Vile Mercy amesema, kuna conversations zingine unashanga utaambia mzazi aje, nitaanzaje akishwali. Unaogopa, na huyo ndio mtu mwenye unafaa, that should be your closest friend, but unaogopa. Alafu sasa ile kumeshaharibika ndo anakuja kurealize heri ningempatia information mapema. So usiogope kupatia mtoto wako information, kwa sababu zile pieces of advice zenye ziko hapa nje, pieces of advice zenye ziko kwa internet, because technology keeps on advancing. Hizo ndio vitu zenye watu wanafanya sahi. Kwa hivyo usiogope kumweka close, hata kama ni 10 minutes of every day upate tu ya kuongelesha huyo mtoto, it will be better, it will be ideal. Mimi naweza sema ni kama wazazi wanafaa tu waajibike, in as much as there's that pressure ya kutafutia hawa watoto chakula, at least kuwa na that time ya kuspend with your kids ndo uweze kuwajua, kwa sababu most of tunaongeanga kama young people, alafu nasikia tu mtu akisema mimi mamangu anijui vitu naweza fanya, mamangu anijui things that I'm capable of, mamangu anijui. Anaonanga tu kasichana kazuri, Sunday kanenanga church, so piga dress yake, kanapiga dress kako fit, lakini akitoka huko mambo hatari, mom hanijui. And this is something that so many young adolescents can say, kwa sababu tunakuanga we have parents, yes they are present, but in the real sense wanakuanga absent. Wanatakanga tu kujua umekula, school fees imelipwa, na uko tu sawa, huyuko mgonjwa, then that is it. So if we take that step as this generation yenye inakuja kama moms na pia fathers, tukue tukiongea na watoto wetu, tukue wako tu marafiki zetu. Yani mimi kama mtoto siwezi ogopa kuongelesha mamangu, kwa sababu I am assured nikimwambia kitu I won't be judged. Juu hizi kwa judgmental ndio inafanyanga so many young adolescent wasi open up. Hadi ndo maana unapata tuseme kama mimi kama young adolescent nataka kwenda I'm very niko sexual active, lakini yes na nahitaji contraceptive care. The reason why sitaendea kwa health facility kwenye government imeka hizi resources ni kwa sababu mtu ndapatana naye hapo anajiona na mamangu, na akisikia Mercy alikuwa ameenda kwa mtaani kwa huduma akapatiwa condoms, akapatiwa contraceptives, akadungwa depo, itakuwa shida. Hatujaitikia, ni simu inapigwa kabla hata utoke hospitali. Ndio hiyo tunapatana naye hapo nje. Ndachapwa, ndaambiwa mimi nimeanza ngono, ndafukuzwa niende kwa wanaume. There's so many times utachelewa maybe kama msichana, alafu utaambiwa rudi kwa wanaume. Like so many parents are always ready to chase you off, rudi kwa watu wenye ulikuwa na wao. Yet maybe that is not hiyo kitu inafanyika tu kwa mtoto msichana, inafanyika kwa mtoto mvulana. Hadi mtoto mvulana ako hapo, atatoka pia anataka akona dem. Dem anafaa furahishwe, kuna KFC, kuna vitu tu mingi, anataka nails, akona yani yeye ndo atapata hizo majukumu. And most of our young boys they tend to run into crime. Mtaani ni tumewitness wakiuliwa, tumewitness wakipatiwa zinaitwa warnings, unaambiwa hadi rudi ushagu, rudi ndio usiuliwe. Lakini ukikuja huku kuna hizo demands, na pia si ati our young boys hawajui. Wengine yes wanajua, lakini wengine totally hawajui. Alafu tunafaa tuache assume ati all our adolescent wanajua kenye wanafanya, ama wanajua about HIV, wanajua kujiprevent against this infection. Tunafaa tuache assume, because according to KDHS inasema only 38% of specifically girls aged between 15 and 19 are fully aware on how to prevent to use condoms to prevent themselves from having HIV. What about the 61%? Na hii ndo ina lead to very high data of the new
infection cases in Kenya. Just a recent study on NSDCC, like ilisema aje 61% ya new HIV infection ni ya people aged from below 29 years. So unaona, in as much as tuna assume this thing is eating us up. So if we don't prevent this, if we don't educate, kwa sababu tuna ignoring this part ya education, kupatena hii information. So if we give them this education, at least hizi triple threats zenye ziko saizi Kenya zinaenda chini, zitapungua. Tunaelekea the 16 days of gender activism. Unadhani hizi 16 days zinaweza kutusaidia kupigana na hizi vitu ambavyo tunazungumzia hapa? Kabisa. Yaje. Ziko 16 days. Ndio. Number one weapon, if we want to achieve to 100% of a transformative ama to ending gender-based violence and sexual gender-based violence, ni education. Nikikueducate, kama tuki-educate our boys, our young boys, our young adolescent boys, this young generation here, that haufai kudhulumu msichana. Wewe kama msichana mdogo haufai kudhulumu kijana. Tuko na sexual health rights. Kama sija consent to having sex with you, you're not supposed to take it a step further, kwa sababu nimekataa. Hii consent ikikuwa it is something that is agreed, na nikijua niko na right ya this thing, the better. And it is by educating. Hakuna any other way. Hakuna any other way. For me, there are very many ways, lakini that is number one way of handling this thing. Yeah. Itakuwa inasaidia sana. Sana. Already hizi 16 days ambazo tunakaribia kwa kuzihesabu. Tutahesabu tena mwaka uishe, next year tukikutana hapa tena tuzungumzie the same thing. According to you, nini tufanye tofauti from the previous years? I will borrow heavily from what Mercy has said, but I will also say let it be, unajua most of the times tunafikirianga days ama anything that has to do with gender equity and gender equality is a women's agenda. So maybe there is need to bring the men and boys who think of it as a women's agenda on board and to change the narrative yenye watu wako nayo that men na boys wanaweza kuwa perpetrators only. I think hizi 16 days it was also time for us to look at the harmful norms zenye tunachukulianga kama kawaida kwa society. Kusema maybe msichana kuna vitu hafai kufanya, ama mwanaume ni nini, ama mwanaume ni nani. Hizo ndio zile norms zinapatia watu pressure, yani mtu anataka kuprove themselves to the world, na in the end anadhulumu mtu mwingine. So it is also time for us to question zile vitu tumegrow tukijua, zile norms tunaambiwanga sijui mwanamke sawa submit. Kwa hivyo akikuuliza kitu wewe sasa ni vita ama ni kumwambia na kudisrespect. Let us just keep on looking at zile norms zenye tumegrow tukijua, zile vitu question, because dunia inaendelea ikiadvance. Na watu sahi si wale vile walikuwa kitambo. Information pia inaenda ikichange, kuna zile vitu tunaendelea tukiacha. So ni kuangalia ni norms gani personally, si wenyewe. Hii ni kitu yako as an individual. Uangalie ni beliefs gani ama ni vitu gani zenye unafanya zinaweza kuwa a contributor to violence hata bila we kujua. So I feel kila mtu sasa ajiangalie, tuache kuangalia tu everyone else outside the circle of who knows about GBV, and kila mtu ajiangalie. Itakuwa ni vizuri zaidi. Mapema kabla tujiunge na Mercy ulitaja kuhusiana na youth friendly services. Zamani kitambo kidogo 2013 kurudi hapo nyuma kidogo 2015 hapo zilikuwa zinafanya kazi, zilikuwepo nyingi sana. Siku hizi zipo kabisa mitaani. Ama kwenye zipo. Kwetu na nini promotion hizi youth friendly services. Manake ndio mnazungumza wewe umefika pale, tunaishi katika hii society ambapo unaenda pale, yule mama kanisa ndio nurse pengine pale, na ndio umeenda kupatie condom kama alivyosema Mercy. Na mtumesema jana mlitoka na unaogopa, tutazirevive aje iweze kusaidia vijana. So kwetu kuna moja Dandora iko moja iko Dandora 41 mjengo ama service? No, it is a service. It is actually sponsored by MSF. Hao ndo wanafanya kazi hapo. Kuna youth friendly center yenye iko na the medical part and the recreational part. So sometimes unapata the boys wanaogopanga maybe kwenda hapo sana hapo kwa youth friendly, most utapata ni wasichana. Sasa mtu wanaambiwanga ukikuja
unaweza enda kwa recreational center alafu upitie mlango ingine uende upate service, kwa sababu wanaogopa. But kuna hiyo youth friendly service, unaenda unapata service, they are very nice. So maybe I will say it needs funding. It is not just an idea, ina need funding, na pia ina need capacity strengthening ya wale healthcare service providers wenye watakuwa kwa hiyo youth friendly center. It is easier for a young person to talk to another young person as opposed to someone who is their parents age, kwa sababu most of the time ukienda kwa facility unapata ule mtu mwenye unataka kuongelesha kupatia service amekushinda umri, hata unashindwa utamwambia aje, utamuexplain aje. So investment in health and in youth friendly services, investment in commodities, yani tutafute ways in which nchi yetu inaweza kujitegemea in regard to health. Tusitegemee sana donor funding. Let us find sustainable ways of funding our healthcare systems to include also young people, kwa sababu HIV na hizi unintended pregnancies hazifanyiki kwa sababu watu ni wamekata kwenda service, ni kwa sababu kwenda pale the environment is sometimes very hostile. So let us invest in human resource, invest in resources zenye zita-allow for easy facilities ziko huku kwa mtaa, especially public health facilities, ziweze kusustain youth friendly services na youth friendly centers. Pale umesema ni JKUAT kama KU. Hamna hii youth friendly service hapo ndani? Ama within? Hakuna. Zenye ziko ni uende kwa hospitali, na hizi hospitali ziko ni tuseme uko na maradhi kama malaria, they're not fully equipped. Yes, kuna commodities like mtapata mekewa condoms, but they don't hazikai sana because ziko on demand. Utapata leo the bank imefiliwa tu leo ya these commodities, ukienda after 3 days, after 4 days hakuna. Yet ini kitu tu na supply once a month. So there is high demand of these things, lakini supply iko chini. So time government inafanya allocation, iangalie counties kama Kiambu, Nairobi zenye there are so many public universities, na tunafaa kusupply these things to students. Yeah. Pengine ni rasilimali gani ambazo mnyume mnapendekeza ziweze kutolewa, ziweze kutoa mafunzo zaidi kwa wale ambao wanataka kujifunza mengi kuhusiana na haki ama na haki za kujua afya yao ya uzazi? There's this thing that we call comprehensive sexual education, CSE. Kama inaweza letwa katika mashule, ikuwe ni kama ni kitu nafunzwa shuleni, I'll be knowledgeable, ndakuwa educated. Kuna mwalimu specifically ni reproductive health right, mwalimu ambayo ni a young person ako fully equipped with knowledge, mwalimu ambayo nawezaenda nimuelezee kenye nataka. Alafu kuna these facilities, then the fight can be victorious, inaweza kuwa successful. So if we introduce this comprehensive sexual education, tutakuwa tukipatia our young adolescent and young people education, na tunasemanga always education is power. So education will be power in preventing the rising unplanned teenage pregnancy, na pia kwa hizi new HIV infections zinakuja. Tukianza kufunza mtoto kutoka kitambo, sio vizuri kudhulumu mwenzako any sexually, ama it is something that this child ata grow up akijua. Lakini ukikuja kuniambia nikiwa saizi mkubwa ni kitu ndo najaribu like, ni mbaya, lakini si nilikuwa naona mama dad ama mom akipiga dad, niliona nimegrow kwa in environment, so how is it bad? Like mbona unaniambia sai, ungeniambia kitambo ndo ni grow nayo. I love something that hatu angali sana, sema if we want to fight against FGM ni kitu tu saizi inafanyika chini ya maji, but governments and other organizations wanafikiranga to make cut away. For example, kwa Somalia ama the Masai ama Meru, Narok, Kisii, where this thing bado inaendelea, tunasahau nani anafanyanga hawa watoto waende wapelekwe kwa tohara. Nikina nani wanapush? Inakuanga mimi msichana kama sijafanywa hiyo tohara, sitaoleka. Nani hata nioa? Ni kijana.
So if we educate these young men about the consequences of FGM, wao ndo watakuwa the first ones kukataa, na wakikataa then wasichana watakuwa wakipelekwa kwa hiyo tohara. So we will ukeketaji, hiyo tohara ni ya wanaume. Oh sorry, Kiswahili. Ukeketaji, sorry. Ukeketaji. Tutakuwa juu to educate our young men. Tutakuwa a step further to fighting FGM completely. Tukiikalisha those elder people kwa society wenye who champion this thing chini ya maji, au kina shosho wenye saizi watoto wamefunga likizo ndo wanapelekwa huko manyumbani. Yeye bado ako na that primitive mind that FGM ni kitu, it's a rite of passage for girls. So unaona tuki educate this elder people, these young men, wenye wanaambia usiwe msichana mwenye jakeketwa, unaona at least we'll be fighting this thing. So it is something that tunafaa as a nation, as a government kuembrace. Lakini yes, wataongea tu, watasema kuna there's this education imepelekwa mtaa, lakini si hatuzionangi. Korogosho aliongea kuhusu youth centers, nikakumbuka yes kitambo zilikuwa, lakini saizi ni vitu haziko. Utapata mtaani sana NGOs like non-governmental organizations ndo zinakuja kupatiana this education, yet we have a government in position that should be providing these things. Nikienda inajulikana nanga tu kabisa, ukienda hosi ya serikali hautapata hizo commodities, so itabidi umetoa pesa yako umeenda kwa private sector. Na mimi kama msichana mdogo, we as young people hatuna stable sources of income, so ndaenda tu kwa tu statistics. I'll just end up being a statistic of an unplanned pregnancy, nimepigwa, nimeripiwa, like it's something that bado tu ndapitia. Si ati ni makosa yangu, ni kwa sababu hakuna hizi services, sijaelimishwa. So tunarudi tu kwa the same circle. And the circle goes on. Muda ndio unaona anatupa changamoto hapa, ndugu mpenzi usaji wangu. Nataka tumalize mazungumzo ya asubuhi ya leo. Usongo tupatie SMS 2-3 alafu tutakaporejea Masi na Aurelia utakuwa unatupatia the parting shots. Wale ambao wanazidi kusikiliza ndani ya 99.9 FM asubuhi ya leo, anaitwa Kara wa Idhaka, anasema kwamba yupo ndani ya kipindi, anasema kazi nzuri sana. Alafu namcheki pia mwingine hapa anakwenda kwa jina Scottfield 9 FM, alafu Mokaya besikiliza kipindi. Alafu namuona Simon Gadhongo Maina kutoka maeneo Uthiru yuko ndani. Evans Ochingi pia anasema kazi nzuri sana mnaipiga hapo studioni. Alafu mwisho kabisa ambaye namcheki hapa anaitwa James Menyenya na Isabella Menyenya kutoka maeneo Kahuru pia wanasema wako ndani ya 99.9 FM. Safi bana. Masi na Aurelia, tupatie parting shot. Mwenzangu amesimama pale nyuma anataka kutupa taarifa za habari. Mwanzo ni kusema shukrani kwa these NGOs and CBOs on the community level zenye zinatusaidianga sisi kama adolescent and young people kupata information, ku access education. Korogosho tuko na Smiles Africa, tuko na coach, tuko na Miss Coach. We have so many organizations zenye zinajitoleanga from their pockets kuja kuleta this education. We have Community Voices Network, ni likizo, ni muda wa likizo, tutakuwa tukiengage young adolescent kuhusu easy education. Sasa shida ni hadi kama tuko na those organization, the numbers of young adolescent and young people ni wengi, so kuwafikia saa zingine inakuanga shida. So the government should at least try to give us these services. Education itatu save from new HIV infections, SGBV na pia new unplanned pregnancy cases zina rise. So sisi kama young adolescents and young people, we demand for knowledge. Education is power, knowledge is power. We want you to give us the power. Thank you very much. Aurelia, parting shot yako tukimaliza. So mimi naweza sema tunasemanga young people ndio the future of the country, ama ndo wale the leaders of tomorrow. So what happens when we are losing the leaders and the young people who will be making the country tomorrow to HIV infections and unintended pregnancies? So let us give our young people information so that they're able to make the right decisions and zitawasaidia baadaye. Nataka niwashukuru sana kwa kutenga muda wenu kwa kuweza kufika hapa studioni kuweza kujadili mengi kuhusiana na masuala yanayohusiana na haki za afya ya uzazi.
na asanteni sana na pole sana pia kwa mvua ambayo imewatatiza nyakati hizi za asubuhi. Naona bado tulikuwa na information nyingi tu, tuko katika likizo. Najua sasa tukitafuta Masi hata kwa anafanya mtihani, tutamuita hapa tuje tuzungumze tena. Aurelia pia asante sana kwa kuweza kufika, ulifika mapema sana na kuweza kuzungumza hapa. Ndugu mpenzi msaji wangu, ni saa 3 asubuhi tunapata taarifa za habari na mwenzangu Frida Ukati.